doing great. எஸ்பெஷலி லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ லைவ்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க என்கொயரிஸ் எனக்கு வருது. பிகாஸ் வந்து 2 பர்டிகுலர் லைவ்லேயும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் பேசியிருந்தோம். அதில் ஒரு முக்கியமான லைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினாக்ஸிலோட டேஞ்சரஸ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லையா. ஸோ டேஞ்சரஸ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறப்ப இது எல்லாருக்குமே நடக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல. ஓகே, குயிக் டிஸ்க்ளைமர். ஐ நோ லைக் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணுவீங்க, பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து குயிக் டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்துறேன். இது எல்லாருக்குமே நடக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது, பட் நடந்திருக்கு. ஓகே, குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு நடந்திருக்கு. இட் ஹேஸ் பீன் ரிப்போர்ட்டட், எஸ்பெஷலி இந்த சூடோ அக்ரோமெகலி அப்படின்னு நீங்கள் தம்ப்நெயில்ல பார்ப்பீங்களா, அந்த அகோரமாக சில ஃபோட்டோலாம் இருக்குல்ல, அந்த ஃபோட்டோ வந்து நானே பார்த்துருக்கேன் நேரடியாக. ஃபோட்டோ அப்படின்றப்ப நம்மளோட ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒரு கிளினிக்கில் வந்து ஓகே ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் முடிஞ்சு நீங்கள் ஒரு வாரத்தில் மினாக்ஸில் ஆரம்பிச்சிடலாம், ஒரு வாரமோ 2 வாரத்தில் நம்ம மினாக்ஸில் அவர் ஆரம்பிச்சார். அவருக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே வந்துச்சு. அந்த கிளினிக் வந்து இல்லை இது நார்மல் அப்படின்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய வந்துச்சு. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் அப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து சத்தியமாக அவருக்கு தெரியல. ஸோ ஹீ ஸ்டார்டட் கண்டினியூ டு யூஸ் மினாக்சிடில். அது யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப அக்ரவேட் ஆனதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் ஒரு 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 ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு கன்சல்ட் பண்ண அப்புறம் தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, இல்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ரோமெகலி. ஸோ இதுக்கு மெயினான காரணம் வேசோடைலேஷன் நடந்திருக்கலாம். வேசோடைலேஷன் எது மூலமாக நடந்திருக்கும் அப்படின்னு வந்து அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுறப்ப மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் வந்திருக்கு, நீங்கள் மினாக்சிடில் உடனே ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில மருந்துகள் எழுதி கொடுத்தாங்க. அது மூலமாக அந்த நண்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஹீ ரெக்கவர்ட் இன் ஃபியூ டேஸ். சரிங்களா, ஃபியூ டேஸாக ஃபியூ வீக்ஸ்ன்னு தெரியல, பட் ஹீ ரெக்கவர்ட். பட் it is due to minoxidil. Okay, especially hi Satish bro, next month HT பண்ண போறோம் bro, ரொம்ப ஹாப்பியா. thank you so much. I was glad to help you Satish bro. ஆனா to be honest 50% ஆஃபர் அப்படின்றது செப்டம்பரோட முடிஞ்சு போச்சு. லாய்ச்சனஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க கம்பேரிட்டிவ்லி. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக கோயம்புத்தூரில் மட்டும் தான் இருந்தாங்க. சென்னையில் புது கிளினிக் மாதிரி தெரிஞ்சதுனால அவங்க என்னதான் அவங்க வந்து லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சென்னையில் வரப்போ வந்து இது ஒரு புது கிளினிக்காக பார்த்தாங்க. அந்த டைமில் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாரும் வந்து இது வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி கிளினிக்குமே வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ்லாம் வந்தாங்க. பட் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஆஃபர்ஸ் கேட்டுட்ருக்கீங்க, என்னால் கொடுக்க முடியல. மேக்ஸிமமே வந்து லாஸ்ட் டைமில் ஐ திங்க் 25% வாங்கி கொடுத்தேன். இதுக்கப்புறமே என்னால் வந்து ஆஃபர்ஸ் வாங்கி கொடுக்க முடியுமா முடியாதான்னு எனக்கு சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா ப்ரோ அப்போ 7,000 பண்ணாங்களே ப்ரோ, 7,500 பண்ணாங்க. அப்போ 50% வாங்கி கொடுத்தீங்க, 25% வாங்கி கொடுத்தீங்க. இப்போ ஏதாச்சும் எனக்கு அதே மாதிரி வாங்கி கொடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது என்னால் முடியுமா முடியாதான்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ அப்பாலஜிஸ் அப்ஃப்ரண்ட். ஹாய் யாருக்கு அருண், எப்படி இருக்கீங்க தம்பி? ஸோ அதனால் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ பிகாஸ் தோஸ் வேர் கிவன் earlier. Right now I don't think so I'll be able to debate and get it. I will try my best. நான் ட்ரை பண்ணலாம். எக்ஸப்ஷனல் கேஸை எல்லாருக்குமேலாம் வாங்கி கொடுக்க முடியாது. யாராச்சும் எக்ஸப்ஷனலாக ப்ரோ எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும், எனக்கு ஃபினான்ஷியலாக நான் டவுனாக இருக்கேன், எனக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது, இல்லை எனக்கு வந்து கல்யாணம் இருக்குது, எனக்கு கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஐம் ஹாப்பி டு ஹெல்ப், பட் டெஃபினெட்லி நாட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஸோ அதை வந்து ஒரு நோட் வச்சுங்க. ஓகே, ஸோ அகைன் கம்மிங் பேக் டு த மினாக்சிடில் சைட் எஃபெக்ட்ஸ். நிறைய பேர் இன்னுமே வந்து கண்டமேனிக்கு எனக்கு மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணால் ஹேர் க்ரோத் ஆயிரும் அப்படின்ற நம்பிக்கையினால யூ ஆர் கோயிங் டு த கவுண்டர், மினாக்சிடில் வாங்குறீங்க, அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறீங்க. நான் சொன்ன ஒரு 3 சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெசேஜஸ். என் ஃபோன் எங்கே இருக்குது, எக்கச்சக்க மெசேஜஸ். எப்பயுமே ஒரு 100 மெசேஜஸ் 150 மெசேஜ் ஒரு நாளைக்கு வருதுன்னா ஒரு 250-300 மெசேஜஸ் கிட்ட வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ப்ரோ இதை பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ, உங்கள் வீடியோ பார்த்தேன், மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணவே கூடாதா, மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக இப்படிலாம் வருமா அப்படின்ற மாதிரி எக்கச்சக்க கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு. ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி ஸ்டேட்டட் இதெல்லாம் ரேர் சைட் எஃபெக்ட்ஸ். ஒரு மருந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ நம்ம இது வந்து பாம்பு கொத்துனா கண்டிப்பாக சாக தான் போகிறோமா அப்படிலாம் கிடையாது. பாம்பு கொத்துனா செத்துருவோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உள்ளுக்குள்ளே மனசில் பயம் இருந்தாலுமே, ஆனால் பாம்பு கொத்துனவங்க எல்லாருமே இறக்குறது கிடையாது. நிறைய இதில் வந்து விஷ பாம்பு இருக்காது, சில இதில் வந்து விஷம் வந்து நம்மளை தாக்குற அளவு கடிச்சிருக்காது. இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோ இல்லை நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தியோ பார்த்திங்கன்னா அந்த விஷத்தை இது பண்ணிடும். இல்லை டாக்டர்கிட்ட சீக்கிரம் போகிறதுனால நம்ம வந்து சேவ் ஆயிரும். அதே போல் தான் வந்து எல்லாமே. ஓகே, ஆனால் பாம்பு கடித்தாலே செத்துருவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை எப்பயுமே இருக்கும்ல. அதுபோல் இது வந்து மினாக்சிடில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது, இது நடந்திருக்கு, என்கிட்டையும் வந்திருக்காங்க. நிறைய யூடியூப் சேனலில் போனீங்கன்னா வந்து அது சூடோ ஆக்ரோமெகலி பற்றி பேசியிருப்பாங்க. நான் மட்டும் கிடையாது, நிறையா யூடியூபர்ஸ் பேசியிருக்கலாம். தமிழில் பேசினது கிடையாது டு பி ஆனஸ்ட். தமிழில் ஏன்னா வந்து வெறும் இந்த மாதிரி வந்து ப்ரொமோஷன்ஸ் வீடியோ மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களா இல்லைன்னு தெரியல. நான் நிறைய யூடியூபர்ஸ் பார்த்துட்டேன், ஃபார் சம் ரீசன்ஸ் அவேர்னஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்னா சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொன்னாலே போதும், உங்களால் டிசைட் பண்ண முடியும். ஆனால் இதுதான் டெசிஷன் நான் வரக்கூடாது. இது இந்த கிளினிக்கில் இது நல்லா இருக்குப்பா, இது சரியா இல்லை,
சரியில்லை, இந்த கிளினிக்கில் இது நல்லா பண்ணுறாங்க, இது சரியில்லை, ஓகே ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரிலாம் இது இருந்தால் மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணலாம், இப்படி இருந்தால் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இதுதான் அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ், இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி நாலேஜ் தான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நானுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எக்ஸ்பர்ட்லாம் கிடையாது, திருப்பி சொல்கிறேன், ஐம் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட். பட் நான் 4.5 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு நான் ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி. அப்போ நான் மினாக்சிடில் ஃபர்ஸ்ட் 8 months யூஸ் பண்ணேன். அப்போ எனக்கு என்னெல்லாம் நடந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன தேடி வருவாங்களே, ப்ரோ நான் மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணேன், முடி ஃபுல்லாக கொட்டி போச்சு, இல்லை முடி எனக்கு நல்லா வளருது அப்படின்ற மாதிரி ஃபீட்பேக் வரும்ல, அந்த மாதிரி ஃபீட்பேக்ஸ் தான் என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் நிறைய ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ நீங்கள் மினாக்சிடிலோ, ஃபினஸ்ட்ரேடோ, இல்லை மல்டி வைட்டமின் டேப்லெட்ஸோ, இல்லை பயோட்டின் டேப்லெட்ஸோ, நோ மேட்டர் வாட் இட் இஸ், ஒரு தாட்டி நீங்கள் வந்து அதை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் கன்சல்டிங் அ டாக்டர். இஃப் யூ ஆர் நாட் கன்சல்டிங் அ டாக்டர், டெஃபினெட்லி இட் மைட் எண்ட் அப் இன் வெரி சிவியர் சைட் எஃபெக்ட்ஸ். சம்டைம்ஸ் சம் ஆஃப் த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி சிவியர் தட் சர்ஜரி பண்ணுற அளவு வந்து மாறிடும். ஓகே, எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சனில் பிரதர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தப்பாக பண்ணிட்டு வந்து நெக்ரோடிசிங் ஃபேசிசிட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கேல்ப் ஈட்டிங் பாக்டீரியா வந்து அவர் ஸ்கேல்பில் வந்து டெவலப் ஆயிடுச்சு. அது டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஸ்கேல்ப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அதாவது சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் அவங்களுக்கு பெரிய ஓட்ட மாதிரி வந்து விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆல்மோஸ்ட் 12-13 சர்ஜரி பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து சரி பண்ணியிருக்காங்க. இன்னுமே ஃபுல்லாக க்யூர் ஆகிட்டாரான்னு தெரியாது, பட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ யூ டெஃபினெட்லி ஹாவ் டு டேக் கேர். ஹாய் தம்பி, நீங்கள் சொல்லி தான் நான் மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணுறேன்னா 2 weeks அப்புறம் டாக்டர் சொல்லணும், நான் சொல்லி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. திரும்பி மக்களே, நான் மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணுங்கள், யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. நான் சொல்கிறது எல்லாமே என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் யூஸ் பண்ணேன், ஏன்னா என்னோட டாக்டர் சொன்னாங்க. அதுவுமே நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன், ஏன்னா மற்ற டாக்டர்ஸ்லாம் ஐயோ மினாக்சிடில் வேணாப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ மினாக்சிடில்னால வேரிட் ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ பிஃபோர் டச்சிங் மினாக்சிடில், திங்க் அபவுட் ஆல் த சைட் எஃபெக்ட்ஸ். எல்லா சைட் எஃபெக்ட்ஸும் பார்த்துட்டு நான் இதை லைஃப் லாங் யூஸ் பண்ண போகிறோமா, am I just going to use it for 3 months 6 months அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டைம் டேபிள் படுங்க. 3 months 6 monthsனு ஒரு டைம் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு 3 months நான் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன், அதாவது நான் 2 ml per day யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா ஓகே ஃபைன். அடுத்த 1 month பார்த்தீங்கன்னா 1 ml நான் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் அல்டர்னேட்டிவ் டேஸாக யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேப் விட்டு யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ப்ராப்பராக ஒரு சார்ட் போட்டுட்டு மினாக்சிடில் எப்போ நான் ஸ்டாப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் யூஸ் மினாக்சிடில். யூ கேன் யூஸ் மினாக்சிடில் ஃபார் த பெஸ்ட் ஆஃப் இட் எக்ஸ்டென்ட். பட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் பிளானிங் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் யூ வில் லூஸ் ஹேர் ஃபார் ஷோர். கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் when you are stopping minoxidil you will become more bald than what you were. லெட்ஸ் சே 6 months நீங்கள் மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க, நல்லா ஹேர் வளர்ந்துருச்சுன்னு வச்சுங்க. மினாக்சிடில் நீங்கள் சடனாக விடுறப்ப யூ வில் லூஸ் more hairs. So please make sure that நீங்கள் அந்த பிளான் இல்லாமல் don't even start minoxidil. It is going to affect you. Oh, fantastic. Hey, hi, Sai Chandrika. எப்படி இருக்கீங்க? Thanks for joining, Sai Chandrika. Thanks for subscribing. Hi, Kannan. எப்படி இருக்கீங்க brother? Good afternoon, Sai. Thank you so much. Hi, Satish. நான் நல்லா இருக்கேன் Sai Chandrika. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? கார்ட்டூன் ஹாய், நான் உங்களை தான் தேடிட்டு இருந்தேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் கார்ட்டூன் தமிழன். நீங்கள் எல்லாருமே வந்து சீக்கிரம் தான் நாங்கள் நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம், நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க. ஸோ அதுக்காக சீக்கிரம் வந்திருக்கேன். லெட்ஸ் எத்தனை பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க, எத்தனை பேர் வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்கீங்கன்னு பார்க்கலாம். பியர்ட் க்ரோத் ட்ரிப்ஸ். பியர்ட் க்ரோத்துக்கு வந்து ஐ வுட் சே நேச்சுரலாக பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு பூஸ்ட் யுவர் டெஸ்டோஸ்டரோன்ஸ். whenever your testosterone spikes up in your body, you get very good beard, you get very good tone. When I say tone, you get the base right in your tone. You also get very good muscles, right? And there are some side effects to the testosterone spike as well, but you need to spike your testosterone if you need good beard. Okay, so maybe if you think that I have a good beard, it is because of my testosterone levels. Hi, hello friend, I'm good Sid, how are you buddy? ஹலோ அன்பிளக் கேமர். கொஞ்சம் லேட் நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி ஒரு டாக்டர் மினாக்சிடில் போடாத, இன்னொரு டாக்டர் போடுன்னு சொல்கிறாங்க. யார் தான் நம்ப? 2 பேருமே டாக்டர் தான். 2 பேரில் யார் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்னு பாருங்கள், அவங்கள நம்புங்க. ஒன்று. நம்பர் 2, எதனால் அப்படி மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு கேளுங்க. ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து மினாக்சிடில் உங்கள் ஸ்கேல்பை தொடக்கூட மாட்டாங்க. தே வில் நாட் ஈவன் இன்ஸ்பெக்ட் யுவர் ஸ்கேல்ப், தே வில் நாட் அனலைஸ் யுவர் ஸ்கேல்ப், பட் தே வில் பிளைண்ட்லி ரைட் மினாக்சிடில் அண்ட் ஃபினஸ்ட்ரேட் இன் யுவர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பேட். இட் இஸ் டு செல் ப்ராடக்ட்ஸ் டு யூ. It is to ensure that you don't question them. The moment you start using minoxidil, you will see very good hair results. I promise you, definitely you will see very good hair results. Is it permanent? Definitely it is not permanent. It is temporary. Once you stop minoxidil, you will lose all the hairs that you gained, and also you will lose those existing hairs which continue to need minoxidil to stay. So, அதனால I don't know.
Tamil, sir. I'm Telugu. Oh, I know English. Oh, fantastic. Sure, Chandrika. I'll try to keep this live as lively as possible for the audiences who do not understand Tamil. Um, um, నేను బాగున్నారా, నువ్వు బాగున్నారా, కరెక్టా? యా, నువ్వు బాగున్నారా ఇస్ ద రైట్ టర్మ్ ఐ బిలీవ్. దెర్ ఇస్ సమ్ వన్ హూ కెన్ టీచ్ మీ తమిళ్. నేను తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను, సో ప్లీజ్ డూ హెల్ప్ మీ యాజ్ వెల్. ஆமாடா, சம் ப்ராப்ளம். எஸ், கண்டிப்பாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. அன்பில் கேமர் இவங்க எல்லாத்தையும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஸ்ட்ராங் நிறேன். ஹவ் இஸ் எவ்ரி திங் இட் ஃபேண்டாஸ்டிக் செட் ப்ரோ, ஆல் இஸ் வெல் படி. ஹவ் இஸ் థింగ్స్ అట్ యువర్ ఎండ్ బడి? బుల్లబీ షేక్, మీరు బాగున్నారా, నేను బాగున్నాను, కరెక్ట్? ఇస్ దట్ రైట్? టీచ్ మీ తెలుగు గైస్, కమ్ ఆన్. Hey bro, I'm Rohish Basa. How are you, brother? I'm good, sir. Bagunnanu. Fantastic. Okay. So I'll try to see if I can use more Telugu words in this particular live. There are so many Telugu people who are joining as well. Thank you so much. It gives me real pleasure because despite not knowing my language, if you're actually, joining this live just for me, thank you so much. I really love it. Thank you so much. Love you all. Badullabi Sheikh. Correct. ఫ్యాంటాస్టిక్. నేను ఎక్కడ ఉన్నారు, ఇంట్లో ఉన్నారా, లోపల ఉన్నారా, ఎక్కడ ఉన్నారు? 6,000 ఏమంది? ఓ మై గాడ్, 6,000 ఏమందిటిங்களா? That's really bad. I think you're speaking correctly. Fantastic. Vadullah B. Sheikh, thank you. Love you. Do you know Telugu? Rohit Basha. నేను తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను, కొంచెంగా తెలుగు తెలుసు, బట్ ఐ కెనాట్ స్పీక్ ఫ్లూయెంట్లీ ఫర్ షూర్. బట్ ఇఫ్ యూ గైస్ సపోర్ట్ మీ, స్టార్ట్ టీచింగ్ మీ తెలుగు, ఐ విల్ పోస్ట్ వీడియోస్ ఇన్ తెలుగు యాజ్ వెల్, విచ్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ అవర్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్. లవ్ యూ సో మచ్. మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? నేను ఇంట్లో ఉన్నాను. ஓகே, நம்மளோட தெலுங்கு வந்து எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக பேசலாம் தெரியாது. நமக்கு தெரிஞ்ச ஓட்ட தெலுங்கு வச்சுட்டு நம்ம வந்து சமாளிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் கண்டினியூ. யா, தேங்க்யூ ஸோ மச். லெட் மீ கெட் பேக் டு த டாபிக். ஓகே, மினாக்சில். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆண்ட்ரோ acromegaly. ஓகே, சூடோ acromegaly இஸ் த டேர்ம். 1 இயர் ஹெச்டி பண்ணாலும்னு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர்கிட்ட போய் மினாக்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் போகவா? டாக்டர்கிட்ட போய் ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணுங்கள். மெடிக்கேஷன்றதே உங்கள் தலையிலேருந்து எடுத்திருக்கேன். பிகாஸ் எல்லாருமே என்ன நினச்சிட்ருக்கீங்கன்னா, ஹேர் லாஸ்னாலே நான் இந்த டேப்லெட் எடுக்கணும், நான் இந்த சீரம் யூஸ் பண்ணணும், இந்த மினாக்சில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கீங்க. அப்போல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஹேர் லாஸுக்கும் டேப்லெட் இல்லாமல், மினாக்சில் இல்லாமல், ஃபினஸ்டைட் இல்லாமல், எதுவுமே இல்லாமல் உங்களால் ஹேர் க்ரோ வர வைக்க முடியும். All that you need is some good vasodilators, natural DHT blockers, some adjustment in the lifestyle. உங்கள் உடம்புல ஏதோ டெஃபிஷியன்சி இருக்குன்னா அந்த டெஃபிஷியன்சியை நீங்கள் வந்து க்யூர் பண்ணணும். உங்கள் உடம்புல ஏதாச்சும் மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்னா அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணிட்டாலே I'm promising you guys, 50% of your hair fall will stop. You will start growing new hairs without any medication. Zero medications for hair. Zero medications. But are you following the right lifestyle? You have to ask this question to yourself. Am I eating properly? Am I eating clean? Am I sleeping properly? Am I managing my stress properly? So you have to ask these questions to yourself. If you are able to answer, well and good. If you are not able to answer, try to find that answer. Bro, blood pressure patient minoxidil யூஸ் பண்ணலாமா? ஓகே, ஸோ இப்போ என்னன்னா, லோ பிபி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக மினாக்சில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து என்னோட ஒப்பீனியன், பர்சனல் ஒப்பீனியன், என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், டாக்டர் சொன்னதை வச்சுலாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா என்ன செய்யணும், மினாக்சில் வந்து ஒரு வாசோடைலேட்டர் இருக்கு. ஓகே, த மொமெண்ட் யூ ஸ்டார்ட் யூசிங் மினாக்சில், யுவர் என்ன சொல்கிறது, நம்மளோட பிளட் வெசல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் த வித் ஆஃப் த பிளட் வெசல் வில் இன்க்ரீஸ். அதனால என்னன்னா, பிளட் ஃப்ளோ ஜாஸ்தியாக வராதுப்ப நம்ம தலையில் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறோம்னு வச்சுங்களேன், அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து இன்னுமே நிறையா சப்ளை நடக்கிறதுனால தேவையுள்ள நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே போய் சேரும். ஓகே, பட் இதே உங்களுக்கு லோ பிளட் ப்ரெஷர்னு வச்சுங்களேன், இந்த வாசோடைலேஷன் நடக்கிறப்ப யூ வில் கெட் ஹைப்போடென்ஷன்றது பிளட் ப்ரெஷர் கம்மியாகிறது. ஓகே, that will be a serious thing, guys. Okay, guys, just give me one moment. I'm getting a call. I'm gonna connect with you in a while. Just give me 1 minute. Okay, be
Extremely sorry, Makale. I got a call which I cannot skip it. They needed my help and I have to support. So I supported. Extreme apologies. But I don't know like who all is still available. Let me know like if I have not answered your question. Do let me know. I am here now. Okay. I believe you are able to hear me now, right? சொல்லுங்க கேக்குதா இல்லையா வின் பிஞ்ச் லேதா வின் பிஞ்சா I just came to live. What topic are you speaking? I'm speaking about Minoxidil, Badul Abhishek. Are you still there, Badul Abhishek? No sound. I'm sorry. No sound. Veeramani. Thank you. Muralidharan. Unplug Gamer. VNT. Hi bro. Murali bro. ஏற்கனவே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ஹேர் வேறு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமா? அது கஷ்டம் பண்ணலாம். கிராஃப்ட் உடையாமல் எடுக்கணும் which is not easier. So you may have to really check whether it is going to help you or not. Hi bro. No idea. FUT strip இடத்துல ஹேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம். நல்ல கொஸ்டின் முரளி. ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு காயம் இருக்கும் எஃப்யூடி ஸ்ட்ரிப் எடுத்ததுனால there will be a line throughout whether but if I don't know if the blood vessels will be intact. You cannot exactly do on top of that line, but you can do little above or little below that line, buddy. Tretinoin is for a different inhibitor, I think. If finasteride is working for you, then there should be no need to change. So, Sid, the thing is, finasteride will work. It is a vasodilator. Most likely, it is going to give you results. But the problem is, when you stop this vasodilatory drugs, your body goes back to the vasoconstriction stage. When it goes to the vasoconstriction stage, the hairs will not be getting those nutrients that it was getting earlier. Because the blood flow is reduced. Now the amount of nutrients flowing through that blood flow will be reduced as well, right? So because of which hair tend to thin out, hair tend to shed, hair tend to lose permanently as well. Okay, that's the biggest side effect with Minoxidil. On top of it, when you consume oral Minoxidil, right, there are like few dangerous, severe side effects like acromegaly, which is like pseudoacromegaly to be precise, hypotension, right? Of course, when you're not having a hypertension and you're consuming a vasodilator drug like Minoxidil, you may get into the hypotension, okay? And especially people who are with low blood pressure, they should not even touch Minoxidil. Edema is another side effect. We will definitely continue speaking about it. What is acromegaly? Fantastic, very good question, sir. I'll get back to you in a moment, Anand. I'll say hi na, hi Tambi. Sir, I'm 17. Should I apply Minoxidil or only do derma roller? I wouldn't say suggest Minoxidil Slyro unless your doctor suggests you to use it. Minoxidil is a dangerous drug if it is not used properly. If it is not used if it is used before prescription. So you are got to be really careful. Tell us something about fun experience in Florida. What do you do when you're not working? Okay, I'll come to acromegaly and I'll come back to this question. Acromegaly is kind of an unnatural growth, I would say, or unintended growth of certain parts. Let's say your nose or it's more of inflammation rather than growth. I should call it as inflammation in various parts of the body because of the vasodilator effect. Okay, especially when you're consuming oral Minoxidil, some of them have reported it. Normally, such swelling or inflammations or growth occurs because of growth factors or insulin-like growth factor hormones. So whenever those growth factor hormones are infused, right, of course, like such growth happens. But this is more unintended. That's why it is called acromegaly, pseudoacromegaly, and it is not going to be there permanently. But unless you stop such consumption, right, it is not going to reverse. So that's very important. I will also try to show one example of pseudoacromegaly, which you will be shocked. The moment I show you, you might be shocked. Pseudoacromegaly images. Yeah. So this person, this is pseudoacromegaly after using Minoxidil. Okay, so you see, right, the growth. These are not due to the growth factors or insulin growth factors. Now he has to go through hormonal studies to understand why the cause of the acromegaly. So unless like we understand the cause of acromegaly, we will not be able to fix it. But in this case, it's most likely due to the Minoxidil, and we have to just understand whether stopping Minoxidil will help or if there is any additional treatments that needs to be supplied. So that's how it is, brother. What do you do in Florida? I play a lot of cricket. I was playing a lot of leagues earlier. I've just stopped playing leagues because of my schedule, and I visit beaches. I
try to travel around much as possible. We have few beautiful places in Orlando, especially in Florida, called Disney, Universal, right? You go anywhere, it will be fun, bro. I mean, Florida is more of a happening place compared to any other state in US, because like we get to see snow in the other parts of the states. Let's say you go north, you get to see a lot of snow. That will also have an impact in day-to-day life. You cannot go out. You need to have all this weather-proof dresses, right? You need all these gears to really get out. But in Florida, I just need a hoodie. Okay, in November, December, you just need a hoodie. Sometimes you don't even need a hoodie. You can always go and enjoy the weather. It's a beautiful place, buddy. I did HD. I was advised to use Minoxidil. I'm using. If doctor advised, yes, go back, use it. But using it for an year, I really doubt should you be using, because I don't know whether the results that you got is due to the Minoxidil or the hair transplant. That's a big question. Bro, can I start using Minoxidil with... You can. Again, I'm telling you, you can. But think this. Will you consume a medicine, a pill, without you actually need it? You have to apply this particular logic in everything that you are going to consume. If you are using Minoxidil when you really don't need it, then the body reacts differently when you stop it. Because right now, suddenly you have vasodilated your entire scalp, and the scalp started getting good amount of blood compared to the natural levels. And due to the blood flow, you're also going to get good nutrients to your hair. Once you get good nutrients, of course, your hair will be more flourished. But the moment you stop Minoxidil, the graft which was getting adequate amount of blood due to this vasodilation effect will still be needing the same amount of blood flow. And when this blood flow is cut, the nutrient coming along with this blood flow will also cut. And when that is cut, now the graft will start craving for more blood. And it will be it will treat itself like it is having deficient of blood flow, because and it needs those nutrients to really have that good anagen phase or growth phase. So that's the main criticality of it. If this does not reverse, let's say after using vasodilation, it continues to be in the same vasodilated stage, then there is no problem. The problem becomes it reverses, right? And it is not a problem. It is how it should be. Whenever you stop using Minoxidil, it should reverse to the previous condition, right? But unfortunately, that is bad for your hair. Now, so that one thing is going to impact you, buddy. So please make sure that you use Minoxidil only after proper prescription. If a doctor is not prescribing Minoxidil, I think you should not even be touching it. Thanks, bro. How you are able to maintain your transplanted hair without those? You don't need it. I'm a living example. I'm a living example who does not consume Minoxidil, who does not consume finasteride. I'm just trying to make sure that I live my life to the fullest without being dependent upon these medicines. Is my density compromised? Yes, my density is compromised. But I'm not going to lose hair like you. When you stop Minoxidil, you are going to lose hair like anything. But I have stopped Minoxidil, and this density is going to be with me forever and ever. And you know what? If I correct my lifestyle, if I treat myself more better, if I respect myself, I'm going to increase my density. That density is going to remain for quite few years. Then of course I'm going to lose density because of my aging. But this is a permanent solution. But Minoxidil is not a permanent solution. Once you stop it, you are done. Sir, low BP patients, should I use or... See, you have to consult a doctor, okay? Finasteride has its own side effect. Definitely low BP patients should not be using Minoxidil. No oral Minoxidil for sure. But in terms of finasteride, I think you should definitely consult a doctor. Every doctor recommend Minoxidil after hair transplant to prevent the existing. No, actually not, Albi. Do you think let's say, why it is only after hair transplant? Why they are not prescribing before a hair transplant?
Because see, the very reason why they are prescribing minoxidil after hair transplant is it is not just going to help your existing hairs, because minoxidil do not know which hair is transplanted hairs and which is your existing hair. It is going to vasodilate in all the areas where you have applied. If in case you are having it as an oral one, it is going to help the entire body to vasodilate. And because of the vasodilation, both your existing and transplanted hairs are going to be benefited out of it, right? And once your transplanted hairs and the existing hairs gets benefited out of it, you will see very good results. You are not going to question your hair transplant center at all, because you already got a very good result because of vasodilation. Consider if hair transplant will give you very good density, and those clinic are not prescribing minoxidil, you are still going to get density, but you are not going to get that density that you will be getting when you are using minoxidil along with it. Hair transplant plus minoxidil will give you magical results, because it is going to bring back those hairs in the areas where it was not present, and it is also going to, minoxidil is going to vasodilate it. So on top of it, both the transplanted and the existing hairs both are going to look amazing. Okay, so you got to be really careful. People are trying to deceive you. I would say minoxidil is definitely due to will ensure that those centers are not questioned. Okay, bro, I'm 17, facing extreme hair loss. My father also has a bald head. What to do? Consult a dermatologist. Bro, you're from, yes, I'm from India. You have to consult a dermat, buddy. If you're consulting a dermat, they will be able to get everything that you need. Okay, they will find you the root cause. They will also give you the right medication. ப்ரோ, நான் ஹெச்டி பண்ணணும், நான் உங்கள் கூட வந்து பண்ணிக்கவா? ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கூட இருந்தால். ப்ரோக்கன் எஃப்எஃப் டெஃபினெட்லி எனக்கும் மாதம் தான், உங்கள் எல்லாரு கூடயும் நான் இருக்கணும்னு சொல்லி. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் இந்தியாவில் இல்லை இப்போ. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா என்னால் வர முடியாது. பட் அஃப்கோர்ஸ் நான் இந்தியா டைமில் வர்றப்ப நீங்கள் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க. அந்த டைமில் என்னால் வந்து நீங்கள் எந்த சென்டரில் பண்ணுறீங்களோ அந்த டைமில் வந்து நான் அந்த சென்டர் வர முடியும்னா கண்டிப்பாக நான் உங்கள் கூட இருக்கிறேன். ஓகே, ப்ளீஸ் கிவ் மீ ஆன்சர் இன் ஃபாஸ்ட் மோட். அஃப்கோர்ஸ், தேங்க்யூ சார். ப்ரோ, ஐ திங்க் உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் அதிகமாக இருக்குது. எனக்கும் இருக்குன்னு தான் நான் சொல்கிறேன். ஆனால் மினாக்சிடில் யூஸ் பண்ணால் ஹேரே இருக்காதுன்னு தான் நான் சொல்கிறேன். சார், எனி அட்வைஸ் ஃபார் டேனிங் ஆன் ஃபேஸ், forearm without the comedy singing? Yes, I mean there is some, if you look at my Instagram is YOURS__Ameer. If you look at that video, there is an anti-tanning treatment that is posted, through which like you see a lot of instant recovery from the tanning. Okay, hey Vaheguru Khalsa, Vaheguru Fatah. Hey Preet, how are you buddy? Every male on both sides of my family is bald. I am the last man standing. Fantastic. You will keep standing, don't worry. You are going to create a revolution, and you are going to be the one who brings change to your family lineage. Bro, do I have to be dependent on medication? No, you don't have to be. See, all that you have to do is just like change your lifestyle. If you are able to update your lifestyle, you are going to get good results, buddy. Okay, work on your lifestyle, not on medications. Medications will give you temporary relief, but that is not going to satisfy your soul. Your soul needs permanent solution. Okay, if someone is telling me, hey, you will have head full of hair for 6 months, and after 6 months you will lose all the hairs, do you think I'll be going for the treatment? I'll be scared, isn't it? I will go, in fact, if someone also promises me, hey, this is your last 6 months, right? But when I know that I have better chances to live more than 6 months, why should I be depending upon a temporary solution? HNS and not at all, Murli. HNS and HSN are both different. HNS is led by Shaker brother. In fact, like there are few other partners to it, I believe. HNS operate based out of Chennai and Coimbatore. Both the centers are capable to do hair transplant. I think they have got 28 surgery theaters overall. I mean, including both Chennai and Coimbatore. But at the same time, I think HSN is only in Bangalore. I know they have certain booths in Chennai and Coimbatore, but they primarily operate from Bangalore. If you want to get surgery done, you have to go to Bangalore. What changes, bro? Kindly give me some tips. Lifestyle changes. Are you eating properly? Are you eating clean? Are you sleeping properly? Are you managing your stress properly? If you are able to ensure everything is done properly, then definitely you are going to get very good results. If you're not able to follow any of this, your lifestyle is messed up
And no matter what medication, no matter which doctor, no matter what kind of miracles you are trying to bring in your life, it is not going to help you. Assalamu alaikum. Yes, walaikum assalam. It's lunchtime for me. I'll be having lunch in few minutes. Okay, dokie. What else, guys? Come on, shoot your questions. Again, quick disclaimer, guys. I know, we have been speaking about minoxidil for some time. Minoxidil has side effects, and these side effects need not to be applicable for all the users. Some of the users might be responding to drug differently. For example, when I was using, I was developing a lot of dandruffs. Sometimes I feel that burning sensation when I apply it, but otherwise I did not face anything with respect to swelling, with respect to headaches. Yes, sometimes I felt that I get headache as well, but not so often. Definitely, headache, palpitation. Some of them have reported palpitation, and when you consume oral minoxidil, the side effects aggravates. It aggravates to pseudoacromegaly. It aggravates to edema. It aggravates to hypotension. It aggravates to different other severe side effects too. Okay, you got to be really careful, guys. Any medication for that matter, doctor is the right person, okay, who should suggest what you should consume and what you should skip. Chennai date, sir. I have meeting you consider, sir. Suresh, definitely I'll try my best. I cannot promise anything now, but I'm gonna really try my best to meet you when I'm there. Bro, if I have genetic hair loss, can I maintain my hair without medication? You might not need medication related to hair, but you might need some medication related to your body, because I want to understand what is the root cause of your hair fall. You might simply say that it is genetic. It may or may not be genetic. Even if it is genetic, it might be just 20%, and there is 80% of the other factors, like your lifestyle, like your medical conditions, like certain deficiency in your body. So all this needs to be addressed first, so that the totality of the root cause gets addressed. Any gel or creamy, I don't want laser treatment or tanning. Why do you say so? I think laser treatments are much effective, and it doesn't have any side effects. Comedy singing. There are few gels and serums as well. I can definitely suggest. But what I would recommend, if you have a dermatologist close by to your home, please do visit them once. They will give you such treatments, because I don't know what kind of skin you have got, and definitely no doctor even will be prescribing anything without analyzing your skin. So definitely your skin needs to be analyzed before suggesting any of the gel, creams, or for that matter any other treatments, even லேசர் ட்ரீட்மெண்ட். சவுண்ட்ஸ் குட். எங்கே இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். நான் இப்போ வீட்டில் தான் இருக்கேன். நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க? said hi Johnny towards Allah. Fantastic மக்களே. So anything else, guys? You can always shoot questions. I know, I had to take a small break in between the call to receive another call. I'm extremely sorry for that, but I believe you guys are still intact and your questions are getting answered. I think highly intelligent people lose more hair, either that or straight up drug addicts. So it's a spectrum. That's a good logic. Front to crown area, beard graft is enough to cover? No, I don't think so. You can cover. You might get intermediate density, but definitely if you ask me whether you'll be getting the density throughout, not. Tech touch point. Okay. Hi, I have completed my HT. Doctor suggested both minoxidil and finasteride. I queried about side effects of minoxidil. They suggest to stop by tapering. Is it okay to? Yes, you can start and stop tapering it. Make sure that you are using topical minoxidil, rather not depending upon oral minoxidil that has more side effects. How much it costs to do hair transplant in India? I think it ranges between 25,000-30,000 to 3 lakhs. How much it costs to do hair transplant in India? Yeah, that's the answer. You can taper and stop, definitely, buddy. Yeah, you don't have to really continue using minoxidil forever and ever, but in some instances, people who have just started using minoxidil also get side effects. So you have to be really watchful of any symptoms that your body is showing. If you're seeing any symptoms, now you have to
ரியலி திங்க் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ. அட லஞ்ச் டைம்னு சொன்னாரே, அது எந்த கண்ட்ரியில் இருக்கீங்கன்னு கேட்டேன். ஓ, நான் இப்போ இருக்கிறது யூஎஸில் இருக்கேங்க. ஆக்சுவலாக யூஎஸில் இருக்கிறதுனால லஞ்ச் டைம் எனக்கு. Guys, did I miss any of the questions? So if there is anything, please do let me know. Happy to answer you. I will conclude this live in next few minutes. I know it's an early live. Some of our subscribers might be really surprised to see that I have gone live already. Usually I come around 12 a.m. your time. Yeah. Awesome. Love you guys. Love you so much. I mean, the kind of support you guys provide me always is something really uncomparable, I would say. Shoot me any questions, guys. Yeah. In future, if I need hair transplant, I'll contact you. You guide me to have hair transplant hair without those medicines. Absolutely, Slyro. Absolutely. I mean, that's my entire intention. I've seen so many clinics who have been not depending upon medications, still able to give very good results. Yes, those results may not be exaggerated like people who are using minoxidil and finasteride together along with hair transplant, but at the same time, whoever used minoxidil and finasteride during their hair transplant phase, when they stop it at some point in time, they lost most of the hairs. That's why we call the hair transplant surgery as failure. You might see so many people who lost their entire hair after few years or after few months, right? That is solely because they used some medicine and they had to abruptly stop it. That's one reason why people start losing hair. How many approximate grafts required for entire scalp? Yeah, you cannot measure that, Murli. It's completely subjective. My scalp area could be much bigger than yours, so you may have to really go get your scalp analyzed properly and ask your doctor how much you would be needing it. சார், சென்னை டேட் யூ கம்மிங் சார், தமிழில் சொல்லுங்கள். சுரேஷ், எனக்கு உண்மையிலே தெரில நான் இப்போ வரப்போகிறேன்னு சொல்லி. சில டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்லாம் நான் ஐம் ட்ரைங் டு ஸ்கெடியூல் இட். பட் டெஃபினெட்லி ஆஸ் சூன் அஸ் ஐ ஹேவ் சம் அப்டேட்ஸ் இந்த சேனல் தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவேன் நான் எப்போ வரப்போகிறேன்னு சொல்லி. லாஸ்ட் டைம் நான் வந்தப்போ ஜூனில் வந்தப்போ நிறைய ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் மீட் நடத்தினோம். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 200+ பீப்புள் வந்தாங்க. 183 பேர் சர்ஜரி பண்ணிட்டாங்க. ஒரே நாளில் 183 சர்ஜரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்துச்சு ஒரே நாளில். ஓகே, ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ மீன் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வரப்போ நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும், நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பேசுவோம். அந்த டைமில் நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மீட் மாதிரி நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து மீட் பண்ணுங்கள். ஹாப்பி டு மீட் ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் கிளியர் ஆல் யுவர் டவுட்ஸ். சொல்லுங்கள். வேறு என்ன கொஸ்டின்ஸ்? வேறு யாருனாச்சும் ஏதாச்சும் கிளினிக்கில் ஆஃபர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கூட நான் ஹெல்ப் பண்ண ரெடி தான். அர்ஜுன் சப்போர்ட்டா? Oh, sorry, yes. Can we use wig instead of... You can use. It's up to you. But people will easily make out that it's a wig. Okay.
Sir, I don't want a fake like looks like wig, but do I want to look like natural hair transplantation? Refer me the best clinic in India because I want to do. Pratap, definitely Pratap. You can reach out to me. My number is 9952419890. 9952419890. I still repeat, it's 9952419890. That's my number. You can reach out to me. Happy to help you, brother. What else, Makale? I think it's been a very good live. I know we were able to answer so many questions. We were so engaging, just like any time. And please feel free to contact me on my WhatsApp, on my Instagram if you have any questions. Love you so much for all the support, and I'll keep trying to support as best as possible to the best of my abilities. Hmm? Love you all. Take care. Bye.